Vanakkam students, welcome back to Accounts with Aish live session. Kindly ask your friends to join. We'll start the session. So இன்னைக்கு வந்து cost accounting ல materials chapter நம்ம introduction video already நம்ம part 1 ல பார்த்தாச்சு. So இது part 2. part 2 ல நம்ம வந்து short answers problems first பார்க்க போறோம். So kindly ask your friends to join. It will be really helpful. So basic ஆன 2 marks problemலாம் நம்ம இன்னைக்கு வீடியோல முடிச்சிடலாம். So book reference பார்த்துக்கோங்க. TS Reddy Y Hari Prasad Reddy. So this is a Magam publication book. So அந்த book தான் அந்த bookல இருக்கிற problems தான் நம்ம இன்னைக்கு போட போறோம் from question number 1 to question number 10 வரைக்கும். So these are short answer problems which is in page number 3.94, 3.95 and 3.96. If you are buying a new edition book, page number differ ஆகிறதுக்கு chances இருக்கு. So kindly refer the new edition page numbers too. So let's start with the problem number 1. So ask your friends to join. We'll start the session. Make sure you are subscribed to Accounts with Aish YouTube channel and also like the video if you like the live sessions. So daily live session போயிட்டு இருக்கு. So kindly join the live sessions. Share this video with your friends who are studying cost accounting. Material chapter or introduction already mudichachu part 1 live session we have completed all the formulas. So and also concept. So cost accounting la concept வந்து நமக்கு தெரிஞ்சாதான் நம்மளால problem போட முடியும். So kindly go watch that live session. So it will be really helpful for you people. So நம்ம first question க்கு போயிடலாம். So first exercise problem, short answer problems number 1, first one நம்ம பார்க்க போறோம் and then we will go with the remaining. So first one, so இந்த மாதிரி questions வந்து mostly in 2 marks கேட்கிறதுக்கு தான் ரொம்ப நிறைய chances இருக்கு. So if you have any doubts, kindly do post it in the comment section. I will reply to you possible. So kindly join the session and be interactive so that it will be really helpful for you people, and if you have any doubts, kindly clear it then and there. Okay, let's start with the session. So first question paranga, calculate inventory turnover ratio from the following. So opening stock 80,000, closing stock 60,000, materials purchased rupees 2,60,000. So இதுதான் நமக்கு கொடுத்திருக்க information. So உங்களுக்கு வந்து already வந்து நீங்க first introduction video attend பண்ணிருந்தீங்க அப்படினா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் that I have shown you all the formulas. So எல்லாமே one short video la I have completed the concept as well as the formula. So kindly watch it. Now first inventory turnover ஓட formula என்ன அப்படின்றத நம்ம first பார்த்துடலாம் so that நம்ம problem போடும்போது it will be more easy for you people. So inventory turnover ratio ஓட formula, this is the formula, cost of goods sold divided by average stock. So cost of goods sold நீங்க எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படினா you have two ways to find out cost of goods sold. So cost of goods sold which is equal to opening stock plus purchases minus closing stock. உங்களுக்கு வந்து ஓப்பனிங் ஸ்டாக், பர்ச்சேசஸ், க்ளோசிங் ஸ்டாக் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா இந்த மெத்தட் நீங்கள் போடலாம். பட் உங்களுக்கு இந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எதுவுமே இல்லை அப்படின்னா யூ கேன் கோ ஃபார் தி நெக்ஸ்ட் ஃபார்முலா. ஸோ காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்ட் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு சேல்ஸ் மைனஸ் கிராஸ் ப்ராஃபிட். ஸோ இந்த ஃபார்முலா வச்சு நீங்கள் வந்து காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்டை கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஓப்பனிங் ஸ்டாக் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க, அப்போ இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் we have to find out the average stock which is opening stock plus closing stock divided by 2. Okay, now we will check out how we can do that problem. So this is your question. So in the question la உங்களுக்கு தெளிவாவே opening stock, closing stock as well as your materials purchased எல்லாமே தெளிவா கொடுத்திருக்காங்க. Then we can go for this formula, கரெக்ட்டுங்களா, which is cost of goods is equals to opening stock plus purchases minus closing stock. So இதை யூஸ் பண்ணி we can find out the cost of goods sold, கரெக்ட்டா? So let's start off with the solution. So before getting into solution, first ஒரு விஷயம் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க that
நீங்கள் எந்த ப்ராப்ளம் போடுறதா இருந்தாலும் ஃபஸ்ட்டு அவங்க கொஸ்டினில் என்ன கேட்டிருக்காங்களோ அதோட ஃபார்முலாவை தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு எழுதணும். ஸோ இந்த ப்ராப்ளமில் they have asked us to find the inventory turnover ratio. So first we will write the formula of inventory turnover ratio and kindly post the comments if you have any doubts, kindly do post it. So let's start off with the inventory turnover ratio. So first நான் inventory turnover ratio formula எழுதிடுறேன் so that it will be easy for us. And அந்த formula எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் we can calculate. So what is the formula for inventory turnover ratio? It is cost of goods sold divided by your average stock. Okay va? So நம்ம இப்போ இதுக்கு வந்து first we have to find out the cost of goods sold. So அப்போ to find out the cost of goods sold we have to write it. First நம்ம இங்கே எழுதிப்போம் cost of goods sold which is equal to, so first சொல்லியிருந்த மாதிரி we are going to use this formula. ஓகேவா? ஸோ இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம கால்குலேட் பண்ண போகிறோம். ஸோ யூ ஹாவ் டு ரைட் தி ஃபார்முலா. ஸோ opening stock plus purchases minus your closing stock. So this is your formula. So இப்போ இந்த ஃபார்முலாவில் நம்ம வந்து இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும். Okay, so let me substitute this. So opening stock நம்மளுக்கு questionல எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்க. They have given us 80,000. So let me put 80,000. Okay, plus purchases எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்க. questionல materials purchased rupees 2,60,000 கொடுத்துருக்காங்க. So 2,60,000 and minus லாஸ்ட்டாக உங்களுக்கு வந்து க்ளோசிங் ஸ்டாக். கொஸ்டினில் க்ளோசிங் ஸ்டாக் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க? 60,000. ஸோ அந்த 60,000 நம்ம இங்கே எழுதிடுவோம். ஓகே, so when you calculate all of this, that is 80,000 minus 2,60,000 minus 60,000, what is your answer? So calculate பண்ணிவிட்டு ஆன்சர் சொல்லுங்கள். So what is the answer? So kindly do comment below so that it will be really interactive, so that it will help you to gain more knowledge. So உங்களுக்கு இந்த 2 marks எல்லாமே ஈஸியாக நம்ம அட்டன் பண்ணிடலாம். ஸோ அதனால தான் சொல்கிறேன். ஸோ வாட் இஸ் தி ஆன்சர் when you add 80,000 plus 2,60,000 minus 60,000? Post it in the comment section. What is the answer? Yes, it is 2,80,000 is your final answer. Okay va? இப்போ நம்மளுக்கு வந்து ஆன்சர் கிடச்சாச்சு. நவ் லெட்ஸ் கெட் இன் டு தி, ஸோ இப்போ இந்த ஃபார்முலாவில் காஸ்ட் ஆஃப் கூட்ஸ் சோல்ட் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு, கண்டுபிடிச்சாச்சு. நெக்ஸ்ட் வி ஹாவ் தி ஆவரேஜ் ஸ்டாக். ஸோ அதை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ வாட் இஸ் தி ஃபார்முலா ஃபார் ஆவரேஜ் ஸ்டாக்? ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ப்ளஸ் க்ளோசிங் ஸ்டாக் டிவைடட் பை 2. ஓகேவா? ஸோ அப்போ அந்த ஃபார்முலாவை ஃபஸ்ட்டு யூ ஹாவ் டு ரைட் தி ஃபார்முலா அண்ட் தென் ஒன்லி we can substitute it. So average stock, which is equal to opening stock plus closing stock divided by 2. Okay va? So what is your opening stock? 80,000. question பாருங்க. So opening stock is 80,000 plus your closing stock is 60,000. okay va? So அது 60,000 போட்டுப்போம். And then we have to divide this by 2. So when you add
both of this, that is 80,000 plus 80,000 plus 60,000 நம்மளுக்கு வந்து 1,40,000 வரும். டிவைடட் பை 2 போட்டிங்க அப்படின்னா you will be getting rupees 1000 as your answer. ஓகேவா? ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஜஸ்ட் சப்ஸ்டியூட் தான் பண்ணணும். we can do the ஸோ ஃபைனல் ஃபார்முலா நம்மளுக்கு இப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம். ஸோ இன்வென்டரி டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ நான் ஃபஸ்ட்டே சொல்லியிருந்த மாதிரி நம்மளுக்கு கொஸ்டினில் என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லி கேட்டிருக்காங்களோ அதை தான் நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலாவை எழுதணும். ஸோ இன்வென்டரி டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு காஸ்ட் ஆஃப் கூட்ஸ் சோல்ட் டிவைடட் பை ஆவரேஜ் ஸ்டாக். ஸோ காஸ்ட் ஆஃப் கூட்ஸ் சோல்ட் நம்ம இங்கே கண்டுபிடிச்சது, ஆவரேஜ் ஸ்டாக் நம்ம இங்கே கண்டுபிடிச்சது அப்படியே எடுத்து நம்ம போட்டுடலாம். ஸோ காஸ்ட் ஆஃப் கூட்ஸ் சோல்ட் எவ்வளோ? 2,80,000. அந்த 2,80,000 இங்கே போடுவோம். divided by your average stock நம்ம கண்டுபிடிச்ச 70,000. அந்த 70,000 நம்ம இங்க கீழே போடணும். so when you ஸோ இப்போ இது ரெண்டுத்துமே நீங்கள் வந்து டிவைட் பண்ணணும். 2,80,000 divided by your 70,000. what is your answer? you will be getting 4 as your answer. and இது நீங்கள் எழுதிட்டு உடனே டைம்ஸ்ன்னு போட்டுருங்க. then only you will get full marks. okay? ஸோ ஏன் நம்ம டைம்ஸ் போடுறோம்? பிகாஸ் டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோஸ் நம்ம கால்குலேட் பண்ணாலே ரிமெம்பர் ஒன் திங், தட் இஸ் நம்ம வந்து டைம்ஸ் போடுவோம். அதை வந்து நீங்கள் மறந்துடக்கூடாது. டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோ, தட் இஸ் எனி டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோ நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணாலே நம்ம வந்து டைம்ஸில் தான் அந்த ஆன்சர் எழுதுவோம். அதை நல்லா நான் வச்சுக்கோங்க. ஸோ வாட் இஸ் inventory turnover ratio உங்களோட answer 4 times. okay? hope உங்களுக்கு இந்த ப்ராப்ளம் கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். லெட்ஸ் கெட் இன்டு தி செகண்ட் ப்ராப்ளம். ஃப்ரம் தி ஃபாலோயிங் டேட்டா கால்குலேட் தி இன்வென்டரி டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ. ஸ்டாக் அட் 1st January 18,000, ஸ்டாக் அட் 31st December 10,000, பர்ச்சேஸ் டியூரிங் தி இயர் வேர் 76,000. ஸோ இப்போ வந்து நம்மளுக்கு எப்படி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஓப்பனிங் ஸ்டாக் க்ளோசிங் ஸ்டாக்னு கொடுக்காம they have given us 1st of January and 31st of December. So 1st of January is your opening stock and 31st of December is your closing stock. ஸோ நம்ம வந்து போன ப்ராப்ளம் எப்படி போட்டோமோ அதே மாதிரி தான். ஸோ ஃபஸ்ட்டு இன்வென்டரி டர்ன் ஓவர் ரேஷியோட ஃபார்முலா எழுதிடுவோம். ஸோ நான் வந்து இங்கே வந்து ஃபாஸ்ட்டாக எழுதுறதுக்காக ஐ எம் ரைட்டிங் இட் இன் ஷார்ட் ஃபார்ம், பட் மேக் ஷோர் தட் யூ ஆர் ரைட்டிங் இட் ஃபுல்லி. ஸோ இன்வென்டரி டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ நீங்கள் எழுதும் போது எல்லாமே எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி எழுதணும். ஸோ டோன்ட் ஃபர்கெட் தட். I'm telling it now itself. Okay, so what is your formula for inventory turnover ratio? Your formula is cost of goods sold divided by your average stock. So இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலா நம்ம எழுதணும். ஸோ காஸ்ட் ஆஃப் கூட்ஸ் சோல்ட் நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்? ஸோ நான் ஷார்ட் ஃபார்மில் எழுதுறேங்க, பட் யூ ஹாவ் டு ரைட் இட் இன் தி ஃபுல் ஃபார்ம். நான் இப்போயே சொல்லிடுறேன். ஓகே, ஸோ ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ப்ளஸ் பர்ச்சேசஸ் மைனஸ் யோர் க்ளோசிங் ஸ்டாக், இதுதான் உங்களோட ஃபார்முலா. அப்போது ஓப்பனிங் ஸ்டாக் வந்து கொஸ்டினில் என்ன 1st of January கொடுத்துருக்காங்களே, ஸ்டாக் அட் 1st of January, அதுதான் நம்மளோட ஓப்பனிங் ஸ்டாக் which is 18,000. ஸோ அந்த 18,000 எடுத்து இங்கே எழுதிடுவோம். ப்ளஸ் யோர் பர்ச்சேசஸ் டியூரிங் தி இயர் 76,000, அந்த 76,000 போட்டுப்போம். ப்ளஸ் கிடையாது. ஸோ அப்போ இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம ப்ளஸ் பண்ணிடுவோம். ஸோ நவ் வி ஹாவ் டு மைனஸ் தி closing stock. So closing stock at 31st of December எவ்வளோ 10,000. ஸோ அப்போது minus 10,000. ஓகேவா? அப்போது when you do this, what is your answer? Post it in the comment section. $18,000 plus 76,000 minus 10,000. what is your answer? So what is your answer? Kindly post it in the comment section so that it will be an interactive session, so it will be really useful for you people. So 18,000 plus 76,000 minus 10,000, your answer is rupees 84,000. okay va? Now நம்ம வந்து காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்டு கண்டுபிடிச்சாச்சு. we have to find out the average stock. ஸோ ஆவரேஜ் ஸ்டாக் நம்ம அப்படியே கண்டுபிடிச்சிருவோம். ஸோ how to find out the average stock?
opening stock plus closing stock divided by 2. ஓகேவா? ஸோ அப்போது ஓப்பனிங் ஸ்டாக் நம்மளுக்கு எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க கொஸ்டின் பாருங்கள். 1st of January, stock at 1st of January 18,000 plus stock at 31st of December 10,000. ஓகேவா? divided by 2. okay, அப்போ when you add 18,000 plus 10,000, what is your answer? You get 28,000 divided by 2. So what is your final answer? You get 14,000 as your final answer. So now we have to just substitute it. So நம்மளுக்கு cost of goods sold நம்ம already கண்டுபிடிச்சாச்சு. ஸோ நம்ம எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சோம் காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்ட்? 84,000. ஸோ அந்த கண்டுபிடிச்ச 84,000 எடுத்து இங்கே எழுதிடுவோம் ஃபஸ்ட்டு. டிவைடட் பை your average stock which is 14,000 which we found out using the formula. So 14,000 இங்கே போடுறோம். So what is your final answer when you divide 84,000 divided by 14,000? Your answer is 6. So again நம்ம வந்து இங்கே ரேஷியோஸ் கண்டுபிடிக்கிறோம், that is turnover ratios. ஸோ அப்போ இந்த டைம்ஸில் தான் ஆன்சர் எழுதுவோம். ஓகே, so your final answer is 6 times is your final answer. Hope you people are clear with this. Let's get into the next one. So நம்ம ஃபஸ்ட்டு போட்ட ப்ராப்ளமும் செகண்ட் ப்ராப்ளமும் சேம் ப்ராப்ளம் தான். ஓகேவா? ஸோ ஜஸ்ட் இதை மட்டும் தான் டிஃப்ரெண்ட்டாக கொடுத்துருப்பாங்க. தட் இஸ் ஓப்பனிங் ஸ்டாக்குன்னு கொடுக்காம ஸ்டாக் ஆன் 1st January கொடுத்துருப்பாங்க. க்ளோசிங் ஸ்டாக்குன்னு கொடுக்காம ஸ்டாக் அட் 31st December கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகேவா? அதுதான் ஸ்மால் சேஞ்ச். பட் மற்றபடி எல்லாமே சேம் தான். எழுதும் போது ஃபுல் ஃபார்மில் எழுதுங்க மறக்காமல். ஓகே, ஸோ யோர் ஃபைனல் ஆன்சர் இஸ் 6 times for your second one. Let's get into the third question, which is very very different question. Also இதை வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் பொறுமையாக லிசன் பண்ணுங்கள் so that you will understand it properly. So first நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா, I will read out the question so that உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுதா அப்படின்றத பாருங்கள். அகெயின் வெரி வெரி சிம்பிள் கொஸ்டின் தான், பட் நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி இதை போட்டால் தான் we can do it properly. Okay, let's do it. The following are the quotations obtained from 2 suppliers. So they have given you A and B supplier. So A க்கு வந்து ₹4 per unit and B க்கு வந்து ₹3.8 per unit with fixed charge of ₹1,000 per unit. ஸோ அப்போது நம்ம B calculate பண்ணும் போதெல்லாம் வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, fixed charge of ₹1,000 per unitோ நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா, we have to add it. ஸோ இந்த பாயிண்ட் நீங்கள் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். we have to add this fixed cost or the fixed charge if the order quantity is A க்கு வந்து 4,000 units or B க்கு வந்து 5,000 units or C க்கு வந்து 6,000 units. which of the suppliers will you choose? ஓகே, ஓகேவா? ஸோ இதில் வந்து இவ்வளோ யூனிட்ஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னா சப்ளையர் ஏ சூஸ் பண்ணுவீங்களா இல்லை சப்ளையர் பி சூஸ் பண்ணுவீங்களா அப்படின்றது தான் நம்மளோட கொஸ்டின். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி கொஸ்டின். நம்மளுக்கு என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, நம்மளுக்கு இவ்வளோ யூனிட்ஸ் 4,000 யூனிட்ஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம சப்ளையர் ஏ சூஸ் பண்ணுவோமா இல்லை சப்ளையர் பி? ஸோ இது ரெண்டுத்தில் நம்ம எதை சூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்றது தான் இது. ஸோ எப்படி நம்ம வந்து சப்ளையர் ஏ தான் சூஸ் பண்ணுவோமா இல்லை பி தான் சூஸ் பண்ணுவோம்னு கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா, விச் இஸ் லெஸ், எந்த அமௌண்ட் கம்மியாக இருக்கோ அந்த அமௌண்ட்டை தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் சூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் சப்ளையர் ஏக்கு வந்து 20,000 வருது அண்ட் சப்ளையர் பிக்கு வந்து 30,000 வருது அப்படின்னா சப்ளையர் ஏ தான் வந்து இந்த யூனிட்ஸ்க்கு வந்து நம்ம சூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ அந்த மாதிரி தான் நம்ம எழுதும். இப்போ போத் தி ஆன்சர்ஸ் ஆர் 20,000 வந்துச்சுன்னா எய்தர் ஏ ஆர் பி அந்த மாதிரி நம்ம சூஸ் பண்ணலாம். ஸோ அந்த மாதிரி தான் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். எந்த அமௌண்ட் கம்மியாக வருதோ அந்த சப்ளையர் தான் நம்ம சூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ திஸ் இஸ் தி கான்செப்ட், கைண்ட்லி அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட். ஸோ இந்த கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா, ஒன்ஸ் அகேன் ஐ வில் ரிப்பீட் இட். யூ ஹாவ் டு ரிமெம்பர் ஒன் திங், தட் இஸ் எந்த சப்ளையரை நம்ம சூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ எந்த அமௌண்ட் கம்மியாக இருக்கோ அந்த சப்ளையர் தான் சூஸ் பண்ணுவோம். எய்தர் ஏ ஆர் பி, அவங்க ரெண்டு பேரில் ஒன்று தான் நம்ம சூஸ் பண்ணுவோம். ரெண்டு பேருக்கும் ஒரே அமௌண்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா we will say either A or B. அதுதான் நம்மளுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் பியில் ஆன்சராக வருது. ஸோ அது எப்படி வருது அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம். கிளியரா? First you have to understand the question and then only we can start with the problem. Okay, let's start with the solution. Okay, so this one has a formula for it. So let me just show you all the formula for that. So first we have to write the, so questionல நம்மளுக்கு என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா,
So use this formula. So and the formula enna அப்படின்றத I will just put it over here. Okay, so the formula is amount of fixed cost divided by your difference in purchase price per unit. Okay, so this is your formula. Once again I'm repeating it. It is amount of fixed cost divided by difference in purchase price per unit. So what does this mean அப்படின்னா இது நம்ம எதுக்காக calculate பண்றோம்னா calculation of order quantity of for which the purchase price will be same per unit. Okay, so first amount of fixed cost. What is your fixed cost? நம்மளுக்கு fixed cost வந்து supplier B க்கு கொடுத்திருக்காங்க. That is fixed charge of rupees 1000 per unit. இந்த 1000 தான் நம்ம இங்க யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகேவா? ஸோ அதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்றத இப்போ நம்ம பார்ப்போம். ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மாதிரி தான் ஃபிக்ஸ்டு சார்ஜ் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க கொஸ்டினில் 1000. ஸோ அந்த 1000 எடுத்துப்போம் டிவைடட் பை யோர் டிஃப்ரென்ஸ் இன் பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸ் பர் யூனிட். ஓகே, இந்த பர் யூனிட்டாக நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா. ஸோ சப்ளையர் ஏக்கு வந்து ₹4 per யூனிட் அண்ட் சப்ளையர் பிக்கு வந்து ₹3.80 per யூனிட். இதுதான் வந்து உங்களோட பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸ் per யூனிட். ஓகேவா? ஸோ இந்த பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸோட டிஃப்ரென்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். தட் இஸ் சப்ளையர் ஏ மைனஸ் சப்ளையர் பி. அப்போது டிஃப்ரென்ஸ் இன் பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸ் per யூனிட் எப்படி நம்ம எழுதுவோம்னு பாருங்கள். ஸோ சப்ளையர் ஏக்கு வந்து எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க 4 per யூனிட். அப்போ அந்த 4 per யூனிட் போட்டுப்போம் மைனஸ் அண்ட் சப்ளையர் பிக்கு பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸ் per யூனிட் என்ன அப்படின்னா 3.80. ஓகேவா? கிளியர் வித் திஸ் டில் நவ்? இது வரைக்கும் உங்களுக்கு ஒரு கிளியர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கா? ஃபர்ஸ்ட் ஃபிக்ஸ்டு சார்ஜ் நம்ம போட்டோம் விச் இஸ் நம்மளுக்கு இங்கே கொஸ்டினில் பி சப்ளையர் பிக்கு நமக்கு கொடுத்துருப்பாங்க 1000 per ஆர்டர்னு. அதை எடுத்து நம்ம இங்கே போட்டோம். நெக்ஸ்ட் we have to put the difference in purchase price per unit which is difference in purchase price per unit அப்படின்றது ஏக்கோட per unit purchase price இருக்கும், பியோட per unit purchase price இருக்கும். அப்போது ஏ மைனஸ் பி நம்ம போடணும். அப்போது ஏவோட பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸ் பர் யூனிட் என்னென்னா 4. ஸோ அந்த 4 போடுறோம் மைனஸ் பியோட பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸ் பர் யூனிட் என்னென்னா 3.80. ஸோ அதை போடுறோம். ஓகே, ஸோ அப்போது 1000 டிவைடட் பை 4 minus 3.80. So what would be your answer? You will get 0.2 as your answer. அப்போ ஃபைனலாக நம்மளுக்கு எவ்வளோ ஆன்சர் வருது? 1000 divided by 0.2. You will be getting this 5000 as your answer. ஓகேவா? ஸோ இந்த 5000 is very very கால்குலேஷனுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறோம். ஓகே, இப்போ வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கிறது வந்து 2 சப்ளையர். ஓகேவா? ஸோ லெட் மீ ரைட் சப்ளையர் A and then supplier B. ஸோ இப்போ வந்து இந்த வந்த அமௌண்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த அமௌண்ட்டை வச்சு தான் நம்ம ஃபர்தராக கேல்குலேட் பண்ணுவோம். ஸோ அதை எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறது அப்படின்றத நான் சொல்கிறேன். ஓகே ஓகே இப்போது நம்மளுக்கு இந்த அமௌண்ட் கிடச்சிருக்கு பார்த்தீங்களா. இந்த அமௌண்ட்டை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னா இது ரெண்டுத்துலையுமே போட்டுப்பீங்க. ஸோ எவ்வளோ அமௌண்ட் வந்துச்சு? 5000. 5000 இது ரெண்டுத்துலையுமே போட்டுக்கோங்க. கிளியர் வித் திஸ் ஸ்டெப்? ஆக்சுவலி பி வந்து கொஞ்சம் தூரமாக இருக்குது. ஸோ லெட் மீ ஜஸ்ட் ரைட் இட் ப்ராப்பர்லி. ஓகே, சப்ளையர் பி. ஓகேவா? 5000 நம்ம இங்கேயும் எழுதிடுவோம்.
Okay, so நம்ம கண்டுபிடிச்ச amount, that is amount of fixed cost divided by difference in purchase per price per unit, இதில் வந்த ஆன்சர் வந்து ₹5,000. இதுதான் நம்ம ஃபர்தர் கேல்குலேஷனுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கிறது சப்ளையர் ஏ அண்ட் பி. ஸோ சப்ளையர் ஏ அண்ட் பி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு 5,000 நம்ம ரெண்டு இடத்துல போட்டாச்சு. இன்டூ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா per unit, that is your purchase price, நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா கொஸ்டினில், அதை வந்து நம்ம எடுத்துகிட்டு வந்து இங்கே போடுவோம். ஓகேவா? ஸோ ஏக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா 4 per unit. ஸோ இன்டூ 4 நீங்கள் போடுவீங்க. அப்போது வாட் இஸ் யுவர் ஆன்சர்? யூ வில் பி கெட்டிங் ₹20,000. So you will be getting ₹20,000 as your answer. Next பாருங்க, Bக்கு பாருங்க. Bக்கு வந்து per unit எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க? 3.80. ஆனால் நீங்கள் இதை மட்டும் calculate பண்ணால் போதுமான்னு கேட்டால் கிடையாது. நம்மளுக்கு they have said that with fixed charge of ₹1,000 per unit அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நம்ம வந்து மல்டிப்ளை பண்ணும்போது இதை மல்டிப்ளை பண்ணணும். ஃபிக்ஸ்டு சார்ஜ் வந்து we have to add it. ஓகேவா? ஸோ remember this, we have to add this fixed charge whenever we calculate it for supplier B. supplier Bக்கு calculate பண்ணும்போது we have to add the fixed charge. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து we have it in the other exerciseல கூட. அதர் எக்ஸசைஸில் question number 3 இதே மாதிரி ப்ராப்ளம் தான். ஸோ நீங்கள் வந்து இதை ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டு அந்த ப்ராப்ளம் ஒர்க் அவுட் பண்ணிங்க அப்படின்னா it will be very very easy. ஏன்னா ரெண்டுமே ஒரே டைப் ஆஃப் ப்ராப்ளம் தான். ஓகே, ஸோ அப்போது நம்மளுக்கு வந்து இந்த ஃபிக்ஸ்டு சார்ஜை வந்து we have to add it. ஓகேவா? ஸோ அப்போது நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு 3.80 per யூனிட்டை மல்டிப்ளை பண்ணணும். அண்ட் தென் we have to add this fixed charge of 1,000. ஸோ அப்போ இதுக்கு என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா first we will put this in the bracket plus 1,000. clear? ஸோ அப்போது நீங்கள் இது ரெண்டுத்தையுமே ஆட் பண்ணிங்க, சாரி இது ரெண்டுத்தையுமே மல்டிப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னா when you multiply 5,000 into 3.80, what is your answer? 1,000 plus this 1,000, you will be getting ₹20,000 as your answer. ஸோ இப்போ வந்து ஒரு சிமிலாரிட்டி நீங்கள் பார்க்குறீங்களா? what is the similarity? which is சப்ளையர் ஏக்கும் 20,000 வந்தாச்சு, சப்ளையர் பிக்கும் 20,000 வந்தாச்சு. கிளியரா? புரியுதா? ஸோ ஒன்ஸ் அகெயின் ஐ வில் ரிப்பீட் இட். நம்ம இது எதுக்காக போடுறோம் அப்படின்னா இது ரெண்டுத்தையுமே மல்டிப்ளை பண்ணால் ஒன்லி 19,000 we will get. ஸோ நம்ம we have to match this with supplier A. ஓகேவா? அப்போது we have to add this fixed charge which is 1,000. அப்போது நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த ரெண்டுத்துக்குமே வந்து you get 20,000 தான் ஆன்சர். ஓகேவா? ரெண்டுத்துக்குமே you get 20,000 as your answer. ஸோ இது எப்படி வருது அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கினீங்களா? சப்ளையர் ஏக்கு நம்ம எப்படி கால்குலேட் பண்ணோம், சப்ளையர் பிக்கு, தட் இஸ் இந்த வர ஆன்சர் 5,000 ஃபர்ஸ்ட் எடுத்து போட்டுருவோம். இன்டூ பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸ் per unit 4 ஃபார் சப்ளையர் ஏ, அதை நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா யூ கெட் 20,000. அண்ட் பிக்கு வந்து 3.80. பட் இது மட்டும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணி போடக்கூடாது. we have to add with your fixed charge எவ்வளோ 1,000. ஸோ அதை நம்ம ஆட் பண்ணி போட்டோம்னா we get finally 20,000 as the answer. ஸோ ரெண்டுமே சப்ளையர் ஏ as well as supplier B has been equalized. So now we have the next one, ordering cost per unit we have to find out. So in the problem வந்து we cannot we mostly don't get this problem in 2 marks. We can find marks and question papers சில டைம் டஃப்பாக கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா இந்த ப்ராப்ளம் they might give you people. So if you want to aim at getting symptoms, so symptom எடுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா இந்த ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் மறக்காமல் பார்த்துருங்க. பிகாஸ் இதை ஸ்கிப் பண்ணிடாதீங்க. ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கு அப்படி தான் தெரியும். பட் நீங்கள் ஒன்ஸ் நீங்கள் போட்டுட்டு ஒன்னொன்று ஒரு ப்ராப்ளம் இதே மாதிரி நீங்கள் செக் பண்ணிங்கன்னா இட் வில் பி வெரி மச் ஈஸி. ஸோ நவ் வி ஹேவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் தி ஆர்டரிங் காஸ்ட் per unit. So let me write that. So what is that? Ordering cost
cost per unit. Okay, which is equal to ordering cost per unit, which is equal to நம்மளுக்கு வந்து ரெண்டுக்குமே ரெண்டு சப்ளையர் ஏக்கும் சரி சப்ளையர் பிக்கும் வந்து நம்மளுக்கு ஈக்குவலைஸ்ட் அமௌண்ட் எவ்வளோ கிடச்சிது 20,000 கரெக்டுங்களா. ஸோ அந்த 20,000 ஃபஸ்ட்டு நம்ம எழுதிடணும். divided by the amount which you got by using calculating this formula, which is 5,000 கரெக்டா. ஸோ இந்த ஈக்குவலைஸாக வந்த அந்த 20,000 plus your 5,000, that is இது ரெண்டுத்துமே நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணணும். ஸோ இது ரெண்டுத்துமே நம்ம டிவைட் பண்ணணும். சாரி ஃபார் தட். ஸோ 20,000 divided by 5,000, what is your answer? You get 4 as your answer. Clear? So this is your ordering cost per unit. ஸோ இது வரைக்கும் எந்த டவுட்ஸும் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். And if you have any doubts, kindly post it in the live chat box so that it will be really helpful for me, so that I can answer you liveலே உங்களுக்கு ஆன்சர் பண்ணிடலாம், so that it will be very clear for you people. Clear? Ask your friends to join, because live session நீங்கள் வந்து problems கற்றுக்கும் போது it will be really easy. And if you want any more live sessions in any other subjects like from management accounting, corporate accounting, ஸோ அந்த இதுலலாம் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா ஸ்பெசிஃபிக்காக எந்த சாப்டர், ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்டிங் அண்ட் தென் 11th as well as 12th accountancy, இந்த டாபிக் இந்த சாப்டர்ஸில் வந்து எந்த சாப்டர் வேணும் அப்படின்றத நீங்கள் கமெண்ட்டில் போடுங்க. I will do the live session. ஸோ நம்மளுக்கு வந்து இப்போது இதுக்கு வந்த ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா it is 4. ஸோ இது நம்ம எதுக்காக கால்குலேட் பண்ணோம்? டு ஃபைண்ட் அவுட் தி ஆர்டரிங் காஸ்ட் பர் யூனிட். கிளியர்? ஓகேவா? ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஃபைனலாக நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, இப்போ இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா இந்த ஆர்டர் குவான்டிட்டிஸ் 4,000 units, 5,000 units, 6,000 units. ஸோ இதுக்கெலாம் நம்ம இப்போ போட போகிறோம். ஸோ which I will calculate over you. ஓகேவா? ஸோ இப்போ இது வரைக்கும் நம்ம கால்குலேஷன் முடிச்சாச்சு. இப்போ நம்ம கால்குலேஷன் எதுக்காக போட போகிறோம் அப்படின்னா இட் இஸ் ஃபார் ஆப்ஷன் ஏ. ஸோ ஆப்ஷன் ஏ என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பாருங்கள். ஆப்ஷன் ஏல வந்து they have said that it is for so first I will write the heading calculation of order quantity. ஓகேவா? ஸோ calculation of order quantity. ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஆப்ஷன் ஏ வந்து எவ்வளோ யூனிட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இங்கே கொஸ்டின் பாருங்கள் 4,000 யூனிட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஆப்ஷன் ஏக்கு. ஸோ ஃபார் 4,000 units. ஓகேவா? ஃபஸ்ட்டு நம்ம அதுக்கு தான் போட போகிறோம். ஸோ இதுக்கு நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம சப்ளையர் ஏவா சப்ளையர் பியா அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? ஸோ ஃபார் 4,000 யூனிட்ஸ் நீங்கள் வந்து சப்ளையர் ஏவை வந்து சூஸ் பண்ணுவீங்களா இல்லை சப்ளையர் பிஏ சூஸ் பண்ணுவீங்களா? அது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா எந்த அமௌண்ட் கம்மியாக இருக்கோ அதை தான். ஸோ அப்போது ஃபார் 4,000 யூனிட்ஸ் நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்றத பாருங்கள். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா சப்ளையர் ஏ போட்டுப்போம். then we will put supplier B. ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டுமே அட் அ டைமில் போட்டானா நம்மளுக்கு வந்து ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும். அதனால தான் நான் உங்களுக்கு அப்படி போட்டு சொல்லி காட்டுறேன். ஓகே? ஸோ சப்ளையர் ஏக்கு நம்ம இப்போ எவ்வளோ யூனிட்ஸ்க்கு கண்டுபிடிக்க போகிறோம்? we are going to find it for 4,000 units. ஸோ 4,000 into ஸோ சப்ளையர் ஏக்கு எவ்வளோ பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸ் பர் யூனிட் which is 4. ஓகே? ஸோ இதுதான் உங்களோட ஃபார்மேட் ஆஃப் கால்குலேஷன். ஸோ அப்போது 4,000 into 4, what is your answer? You will be getting ஸோ உங்களுக்கு ஆன்சர் என்ன வருது அப்படின்னா you will be getting 16,000. கரெக்டுங்களா? நெக்ஸ்ட்டு சப்ளையர் பிக்கு நம்ம எவ்வளோ யூனிட்ஸுக்கு ஃபஸ்ட்டு கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் which is 4,000 units.
இன்டூ சப்ளையர் பிக்கு வந்து நம்ம எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும்னு உங்களுக்கு தெரியும்ல, எப்போவுமே நான் வச்சுக்கோங்க சப்ளையர் பிக்கு வந்து ஃபிக்ஸ்டு சார்ஜோட தான் நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும். ஸோ சப்ளையர் பிக்கு பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸ் பர் யூனிட் இஸ் 3.80 ப்ராக்கெட் போட்டுக்கோங்க ப்ளஸ் வாட் இஸ் யுவர் ஃபிக்ஸ்டு சார்ஜ் விச் இஸ் 1000 அதையும் நம்ம வந்து போடணும். ஓகேவா, which is equal to, so what is your answer? So when you add so when you multiply 4000 into 3.80, what is your answer? We get 15,200. so adula வந்து we have to add 1000. so when you add 1000, what is your answer? You get 16,200. ஓகேவா. ஸோ இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து சப்ளையர் ஏ சூஸ் பண்ணுவீங்களா, சப்ளையர் பி சூஸ் பண்ணுவீங்களா? நான் ஃபஸ்ட்டே சொல்ல இந்த மாதிரி எந்த அமௌண்ட் கம்மியாக இருக்கோ அந்த சப்ளையரை தான் நம்ம சூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ அப்போது நம்ம வந்து இப்போ கடைசியாக எழுதிடலாம். we can write it supplier A. Why we are choosing A? Because நம்மளுக்கு 16,000 வந்து சப்ளையருக்கு ஏ வருது, சப்ளையர் பிக்கு வந்து 16,200 வருது. கரெக்டுங்களா? அப்போது நம்ம எது கம்மியாக இருக்குது, சப்ளையர் ஏ தான் கம்மியாக இருக்குது. ஸோ வி ஆர் டேக்கிங் சப்ளையர் ஏ. ஸோ சப்ளையர் ஏ இஸ் சீப்பர் ஃபார் the order quantity of எவ்வளோ யூனிட்ஸ் நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம், ஃபார் 4000 யூனிட்ஸ். கிளியர்? ஸோ இது வரைக்கும் உங்களுக்கு எந்த டவுட்ஸும் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். now let's get into the option B. ஸோ ஆப்ஷன் பியில் வந்து நம்மளுக்கு என்ன கால்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, இட் இஸ் ஃபார் 5000 யூனிட்ஸ் கால்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா. ஸோ ஃபார் 5000 யூனிட்ஸ். ஸோ நம்ம இப்போ மேலே வந்து எப்படி கால்குலேட் பண்ணோம் அதே ப்ரொசீஜர் தான் we have to follow. ஓகேவா. ஸோ நீங்கள் ஒரு இது ட்ரை பண்ணி பார்த்தா தான் உங்களுக்கு வந்து தெரியும் இதை எப்படி போடணும். ஸோ கைண்ட்லி டேக் யோர் பேப்பர் அண்ட் பென் அண்ட் டூ இட் வித் மீ. ஸோ ப்ராக்டிஸ் திஸ் செஷன் வித் மீ ஸோ தட் இட் வில் பி really helpful for you people. So for 5000 units நம்ம எப்படி போடணும் அப்படின்றத we will check out now. So 5000 units, first we have to write both the suppliers name. So supplier A and supplier B. ஓகேவா. ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம எவ்வளோ யூனிட்ஸ்க்கு கால்குலேட் பண்ணுறோம், ஃபார் 5000. ஸோ அதை தான் நம்ம வந்து எடுத்து எழுதிடுவோம். அதை ஃபஸ்ட்டு எடுத்து எழுதிடுங்க. ஸோ சப்ளையர் ஏவோட பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸ் பர் யூனிட் வந்து 4. ஸோ 4. ஸோ அப்போ இது ரெண்டுத்துமே நம்ம வந்து மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா வாட் இஸ் தி அமௌண்ட் விச் வி கெட்? we get 20,000. so supplier B வந்து 5000 into supplier B வந்து எவ்வளோ, 5000 into நம்மளுக்கு supplier B க்கு purchase price எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா per unit வந்து 3.80. so 3.80 bracketல போட்டுக்கலாம் because we have to add the 1000 which is your என்னது அந்த 1000 fixed charge of ₹1000 per order. ஓகேவா. ஸோ அப்போது பி இது நம்ம அது பண்ணியாச்சு. ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம். 5000 and 5000 into 3.80. what is your answer when you multiply both of that? you will be getting 19,000 as your answer. அப்போ இந்த 19,000 plus 1000 you will be getting 20,000. ஸோ இப்போ இதில் நீங்கள் வந்து எது கம்மியான அமௌண்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் பார்க்கலாம். ஸோ both the amount are same. கரெக்டுங்களா. 20,000 as well as 20,000 தான் நம்மளுக்கு வந்து சப்ளையர் ஏக்கும் சரி சப்ளையர் பிக்கும் வந்திருக்கு. அப்போ நம்ம வந்து ஃபார் 5000 யூனிட்ஸ் வந்து எந்த சப்ளையர் சூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றத நம்ம போடலாம் அப்படின்னா நம்ம வந்து எய்தர் சப்ளையர் ஏனும் போடலாம் இல்லை சப்ளையர் பினும் போடலாம். ஸோ இட் இஸ் தேர் விஷ். ஸோ 5000 யூனுக்கு அவங்க வந்து எதை ஒன்றாலும் எடுத்துக்கலாம். கிளியரா.
So now we have to write the statement. Okay, we'll write the statement now. So you have to write the statement, remember that, so that it will be clear. So once again I will just draw a line over here so that it will be clear for you people. Okay, so now let's start with the final statement of this option B. So நம்ம final statement எழுதி முடிச்சிடலாம், so that we can get on with the last units of option C நம்ம போட்டுடலாம். So first நம்ம இதை எழுதி முடிச்சிடுவோம். So supplier either supplier A or B is cheaper for the order quantity. எவ்வளோ யூனிட்ஸ் நம்ம போட்டிருக்கோம் for 5000 யூனிட். ஓகே, ரெண்டு யூனிட்டுமே தட் இஸ் ஃபார் 5000 யூனிட்ஸ் வந்து சப்ளையர் ஏக்கும் ஒரே அமௌண்ட் தான் இருக்குது, சப்ளையர் பிக்கும் ஒரே, ரெண்டுமே மேட்சிங் அமௌண்ட்னால எது சூஸ் பண்ணாலுமே அது வந்து சீப்பர் தான் அர்த்தம். ஸோ எய்தர் சப்ளை ஏ ஆர் பி இஸ் சீப்பர் ஃபார் தி ஆர்டர் குவான்டிட்டி ஆஃப் 5000 யூனிட்ஸ். ஸோ நம்ம இப்போ லாஸ்ட்டாக வந்து ஆப்ஷன் சி போகிறோம், விச் இஸ் 6000 யூனிட்ஸ். ஸோ ஃபார் 6000 யூனிட்ஸ் நம்ம இப்போ போடுறோம். ஓகேவா, for 6000 units, again the same procedure which we followed for above both steps. So supplier A as well as supplier B. Supplier B. ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம எழுத வேண்டியது எவ்வளோ யூனிட்ஸ். ஸோ நம்ம எவ்வளோ யூனிட்ஸ்க்கு போடுறோம், இங்கே 6000 யூனிட்ஸ். ஸோ 6000 இன்ட்டு, ஸோ ஏக்கு வந்து நம்மளுக்கு எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னா பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸ் பர் யூனிட் வந்து 4. ஸோ 4 which is equal to 6000 into 4 நம்மளுக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும், we will be getting 24,000 as your answer. And then for B 6000 units நம்ம ஃபஸ்ட்டு போட்டுறோம் இன்ட்டு பிக்கு வந்து பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸ் பர் யூனிட் விச் இஸ் 3.80. ஓகேவா, ஸோ அப்போ இதை ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஆட் பண்ணிக்கணும், மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும். அண்ட் தென் வி ஹவ் டு ஆட் எவ்வளோ ஃபிக்ஸ்டு சார்ஜஸ் அவங்க போட்டிருக்காங்கன்னா 1000. ஸோ அந்த 1000 நம்ம ஆட் பண்ணி தான் போடணும். ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் வென் யூ ஆர் கால்குலேட்டிங் இட் ஃபார் சப்ளையர் பி, அந்த ஃபிக்ஸ்டு சார்ஜ் 1000 நம்ம போடணும். ஓகே, அப்போ இது ரெண்டுத்துக்குமே ஃபஸ்ட்டு நம்ம is your answer for 6000 into 3.80. What is your answer? We will 22,800. Okay va, so appo 22,800 plus 1000 you will be getting 23,800 as your answer. Supplier A க்கு வந்து 24,000 and supplier B க்கு வந்து எவ்வளோ வந்திருக்காங்க அப்படின்னா 23,800. So which supplier would you choose, which is cheaper அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா supplier B is only cheaper. So அப்போது supplier B தான் நம்ம choose பண்ணுவோம். So let me write the last statement of this. Supplier B
is cheaper supplier B is supplier B is cheaper for the order quantity of எவ்வளோ யூனிட்ஸ் நம்ம போட்டிருக்கோம் for 6000 units. ஓகேவா? ஸோ வி ஹவ் கம்ப்ளீட்டட் திஸ் ப்ராப்ளம். ஸோ இன்றைக்கி செஷனில் வந்து இந்த ப்ராப்ளம் மட்டும் கொஞ்சம் பெருசாக இருந்திருக்கும் பிகாஸ் இட்ஸ் 5 mark or 10 marksல கேட்கறதுக்கு கூட சான்சஸ் இருக்குது. பட் ஸ்டில் kindly go through this problem because it will be really helpful for scoring good marks. உங்களுக்கு சில டைம் question paper tough-ஆ இருக்கும் போது they might ask you this sort of a question. So first you have to understand the concept தெரிஞ்சாதான் we can put this. ஓகேவா? clear-ஆ? So now let's get into the next question and before that so let me read the fourth question. So we have completed 3 problems till now. So let's get into the fourth question, which is ascertain inventory carrying cost per unit. So this is your question. So நம்மளுக்கு questionல இதை தான் calculate பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. Okay. So உங்களுக்கு பாருங்க cost of raw materials per unit which is rupees 50, average rate of return on investment 10%, ordering cost rupees 100 per ஆர்டர். ஓகேவா? ஆர்டரிங் காஸ்ட் per ஆர்டருக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இப்போ இதுக்கு வந்து நம்ம எப்படி வந்து ஆன்சர் பண்ணலாம் அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து இதுக்கு வந்து ஃபார்முலா எழுதணும். ஸோ தட் இஸ் தி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். நான் ஃபஸ்ட்டு எப்போவுமே சொல்லியிருந்தது தான். ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஃபார்முலா எழுதணும் அண்ட் தென் we can start off with the ஸோ இப்போ வந்து கேரிங் காஸ்ட் per யூனிட் தான் நம்மளை வந்து அசர்டைன் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ வாட் இஸ் த ஃபார்முலா ஃபார் தட்? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஐ வில் ரைட் தி ஃபார்முலா கேரிங் காஸ்ட். ஸோ இதெல்லாம் உங்களுக்கு 2 marksல கேட்கறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது. கேரிங் காஸ்ட் which is equal to, so what is the formula? It is cost of raw materials per unit ஸோ இதுதான் உங்களோட ஃபார்முலா இன்டூ ஆவரேஜ் rate of return on. So once again I am repeating the formula to investment. Okay, once again I am repeating the formula. So what is your formula? இப்போ நம்ம இதுக்கப்புறம் சப்ஸ்டியூட் தான் பண்ணணும். ஸோ இட்ஸ் அ வெரி வெரி சிம்பிள் question. ஸோ உங்களுக்கு ஃபார்முலா தெரிஞ்சால் we gonna complete this sum. So first we have to know the formula. ஸோ நம்மளை வந்து இங்கே கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்கிறது inventory carrying cost per unit. ஓகேவா? ஸோ which is equal to cost of raw materials per unit into average rate of return on investment. ஸோ இது ரெண்டுமே நம்மளுக்கு கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இப்போ நம்ம அதை தான் நம்ம போட போகிறோம். ஸோ காஸ்ட் ஆஃப் raw materials per unit நம்மளுக்கு கொஸ்டினில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? காஸ்ட் ஆஃப் raw materials per unit we have rupees 50. ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம்? அதை எழுதிடுவோம். rupees 50 into
your average rate of return on investment. So average rate of return on investment நீங்கள் எப்படி போடுவீங்க? Return on investment நம்மளுக்கு 10% ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அப்போ அந்த 10% we have to put. So very simple to find out. First of all, formula தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா it is very easy. Clear? 50 into 10%. So அதில் 50ல வந்து நீங்கள் 10% calculate பண்ணீங்க அப்படின்னா your final answer is ₹5 is your final answer. Clear? Very simple problem. இதில் வந்து நம்ம ordering cost because formula நம்மளுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்க. The formula is carrying cost per unit which is equals to cost of raw materials per unit, which is நம்மளுக்கு questionல 50 into return on investment 10%. ஸோ அதை நம்ம போடுவோம், அவ்வளோதான். ஸோ அப்போ இது ரெண்டுத்துமே நம்ம வந்து மல்டிப்ளை பண்ணணும். 50 into 10% you will be getting ₹5 as your answer. So very simple problem, nothing complex. So very simple. You have to know your formula தான் important. So let's get on with the next question. So question number 5 நம்ம பார்ப்போம். So first I will read out the question. Find out the inventory carrying cost per unit. Again you have to find out the inventory carrying cost per unit. So first we have to write the formula. So நம்மளுக்கு என்ன cost of raw materials into your inventory carrying cost 5%. So அங்க வந்து நம்மளுக்கு எப்படி கொடுத்திருந்தாங்க அப்படின்னா they have given you in average rate of investment rate of on investment. ஓகேவா, ஆவரேஜ் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னு பர்சன்டேஜில் கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ இங்கே வந்து எப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னா இன்வென்ட்ரி கேரிங் காஸ்ட்னு சொல்லிட்டு 5% அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட்லி வி ஹாவ் டு ரைட் தி ஃபார்முலா. ஸோ யோர் இன்வென்டரி, ஸோ நம்மளை என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க, யோர் இன்வென்டரி கேரிங் காஸ்ட். ஸோ இன்வென்டரி carrying cost per unit. So what is your formula? நம்ம போன இதில் தான் பார்த்தோம். So cost of raw materials ஓகேவா. ஸோ காஸ்ட் ஆஃப் raw materials into your average rate of investment, or இங்கே வந்து நம்மளுக்கு inventory carrying costன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ we have to write that. ஸோ inventory carrying cost. Clear? So now we have to substitute it. So நம்ம வந்து இப்போ substitute பண்ணணும். So what is the cost of raw materials? Question பாருங்க. Questionல we have ₹70. So 70 into your inventory carrying cost. So நம்ம அதில் வந்து average rate of return on investment போட்டோம். இதில் வந்து we have to put 5%. ஓகேவா. ஸோ அப்போ 70 into 5%. அப்போ இதை calculate பண்ணுங்க. When you calculate 70 into 5%, you 3.5 as the answer. Okay, rupees 3.5 as the answer. So இது வந்து உங்களோட ஃபைனல் ஆன்சர்னு கேட்டாங்களா? கிடையாது. No, we have to further calculate it because நம்மளுக்கு வந்து questionல they have given us the rent, tax, insurance, etc. So they have given this. So we have to add the rent, tax, insurance, etc. to the inventory carrying cost. ஓகேவா. ஸோ அதுதான் நம்மளோட next step. So we will add that. So அப்போ நம்மளோட டோட்டல் காஸ்ட், டோட்டல் அமௌண்ட் எவ்வளோ வரும்? டோட்டல் காஸ்ட். ஸோ யூ ஹேவ் டு ஆட் இட் வித் யோர் இன்வென்டரி கேரிங் காஸ்ட். எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சோம்? 3.5 ப்ளஸ் வாட் இஸ் யோர் ரெண்ட், டேக்ஸ், இன்சூரன்ஸ் எக்ஸெட்ரா 2.5 per unit கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 5 per unit.
ஸோ அப்போது எவ்வளோ நம்மளுக்கு ஃபைனல் ஆன்சர் rupees. This is your final answer. ஓகேவா? So this is your final answer. Clear? Once again I will repeat it. நம்மளுக்கு கொஸ்டினில் இன்வென்ட்ரி கேரிங் காஸ்ட் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. அந்த சம்மில் வந்து நம்மளுக்கு ஆவரேஜ் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னு கொடுத்துட்டாங்க. இதில் வந்து இன்வென்டரியோட கேரிங் காஸ்ட் பர்சன்டேஜ் எப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள். ஓகேவா? நம்மளுக்கு இன்வென்டரி கேரிங் காஸ்ட்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ வாட் இஸ் யோர் ஃபார்முலா ஃபார் இன்வென்டரி கேரிங் காஸ்ட் பர் யூனிட்? இட் இஸ் காஸ்ட் ஆஃப் ரா மெட்டீரியல்ஸ் இன்டூ இன்வென்டரி கேரிங் காஸ்ட். அப்போது காஸ்ட் ஆஃப் ரா மெட்டீரியல் 70 இன்டூ இன்வென்டரி கேரிங் காஸ்ட் 5%. rupees 3.5 is your answer when you multiply this. Then we have to find out the total cost because நம்மளுக்கு வந்து ரெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அப்போ to find out your total cost you have to take this which is 3.5 which is your inventory carrying cost per unit plus this amount rent tax insurance 2.5 per unit. So you will be getting, when you add both of this, you will be getting rupees 6 as your answer. Hope you people are clear with this. If you have any doubts, do post it in the comment section. Okay va? Let's get into the next question. So we have completed 5th question. Let's get into the 6th question. From the following particulates, calculate the EOQ. Annual requirement 800 kgs, cost of purchasing and receiving one order rupees 1000, annual carrying cost rupees 20. So very very important problem. EOQs வந்து ரொம்ப important. 2 marksலயும் உங்களுக்கு EOQ கேட்கறதுக்கு chances இருக்கு. So kindly do refer it out. ஸோ EOQ நம்ம வந்து எப்படி போடணும் அப்படின்றத பார்ப்போம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு வந்து ஃபார்முலா தெரியணும். ஸோ வந்து EOQவோட ஃபார்முலா வந்து நான் உங்களுக்கு இன்ட்ரடக்ஷன் வீடியோவில் எடுத்திருந்தேன். விச் இஸ் 2AB டிவைடட் பை CS. இது வந்து ஸ்கொயர் ரூட் நம்ம போடணும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு EOQ which is equals to square root of 2AB divided by CS. This is your formula. ஓகேவா? ஸோ தென் how you have to calculate it. ஸோ இதை ஒரு வாட்டி நீங்கள் கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுங்கள். I will give you a minute to just check this out. What is the expansion of ABCS? So kindly do check that out. Okay, so I hope you people just revised it. So இதை வந்து in-depth concept analysis வந்து நான் வந்து introduction video live sessionல கொடுத்துருக்கேன். So kindly do go check that out. So first you have to know the formula. So which is EOQ which is equals to square root of 2AB divided by CS. Okay, what is EOQ? Economic ordering quantity. So first நம்ம அந்த formula எழுதிடலாம். So EOQ which is equal to EOQ which is equal to 2AB divided by CS. ஓகேவா? இப்போ இந்த கொஸ்டினில் நம்மளுக்கு வந்து கேரிங் காஸ்ட் பர் யூனிட் இருக்கா? எஸ், பட் நம்மளுக்கு வந்து சம்டைம்ஸ் கன்சப்ஷன் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் மே நாட் பி கிவன் இன் யூனிட்ஸ். ஸோ யூனிட்ஸில் கொடுக்கல அப்படின்னா we have to put it like this. ஸோ ஒன்ஸ் அகெயின் ஐ வில் ரிப்பீட் யோல். நம்ம ஏன் இந்த மாதிரி ஃபார்முலா சிஎஸ்ன்னு போடாமல் ஏன் நம்ம இப்படி போட்டிருக்கோம் அப்படின்னா இட்ஸ் பிகாஸ் it's because EOQ is equals to square root of 2A divided by S. C நம்ம ஏன் போடலை அப்படின்னா நம்மளுக்கு காஸ்ட் பர் யூனிட் அது வந்து கொஸ்டினில் நம்மளுக்கு கொடுக்கல. ஓகேவா? கேரிங் காஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க, அதனால நம்ம எஸ் மட்டும் போட்டிருக்கோம். ஓகேவா? கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வச்சுக்கோங்க, அப்போ தான் நம்மளால் போட முடியும். ஸோ அப்போது ஸ்கொயர் ரூட்டை மறந்துடாதீங்க. 2
ஓகே, ஐ வில் ரிப்பீட் இட் ஒன்ஸ் அகெயின். ஸோ நம்மளோட ஃபார்முலா என்ன? இஓக்யூ எக்கனாமிக் ஆர்டரிங் குவான்டிட்டி ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 2ab டிவைடட் பை எஸ். எஸ் மட்டும் ஏன் போடுறோம் அப்படின்னா, இட்ஸ் பிகாஸ் நம்மளுக்கு வந்து இங்கே பாருங்கள், ஸோ நம்ம அதை போட்டாச்சு. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம இதை வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணணும். தட் இஸ் வி ஹாவ் டு மல்டிப்ளை இட் ஃபர்ஸ்ட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா 2 இன்டூ ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இங்கே வந்து எப்படி கால்குலேட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு 10,800 இன்டூ 1000 இது ரெண்டுமே ஃபஸ்ட்டு கால்குலேட் பண்ணி நம்ம இங்கே போட்டிருக்கோம். அண்ட் தென் 2 இன்டூ நம்ம இங்கே கால்குலேட் பண்ண அந்த அமௌண்ட்டு கூட நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணி இங்கே போடணும். பாருங்க. ஸோ வென் யூ டூ தி ஸ்கொயர் ரூட் போட்டிங்க அப்படின்னா 1,08,000. ஸோ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 1,08,000 யூ வில் பி கெட்டிங் 1,039 ஆன்சர். ஸோ சிக்ஸ்த் ப்ராப்ளம் எப்படி போடணும்னு தெரிஞ்சுதா? ரிலேஷன் தான் நம்ம போட்டோம்னா அப்படின்னா இட் வில் பி கெட்டிங். ஓகே, ஸோ இப்போ செவன்த் ப்ராப்ளம் நம்ம போட்டுருவோம். ஃபர்ஸ்ட் நான் ரீட் பண்ணுறேன் அண்ட் தென் வி வில் ஸ்டார்ட் ஆஃப் வித் தி. ஓகே, ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த கொஸ்டின்லையும் அகெயின் இஓக்யூ தான் நம்மளை கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ வாட் இஸ் தி ஃபார்முலா ஃபார் இஓக்யூ? 2ab டிவைடட். ஸோ இங்கே வந்து எல்லா இன்ஃபர்மேஷன்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நம்ம இதை போட்டுடலாம். ஸோ பிஃபோர் கெட்டிங் இன் டு தட் லெட் மீ ரீட் தி the reorder quantity for the following particulars: annual usage 20,000 units, buying cost per order rupees 10, cost per unit rupees 100, cost of carrying inventory 10% of cost. ஓகே, ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா 2 தான் நம்மளோட ஃபார்முலாவில் ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறது. இன்டூ யுவர் ஆனுவல் கன்சப்ஷன் எவ்வளோ அப்படின்னா, கொஸ்டின் பாருங்கள் 20,000 யூனிட்ஸ். ஸோ 20,000 இன்டூ buying cost per order எவ்வளோ? rupees 10. ஸோ 10 divided by your cost per unit 100 into cost of carrying inventory, that is yes. so carrying இது வந்து yes நம்ம போடுவோம். ஸோ அது வந்து 10% of cost. ஸோ அப்போ இதில் வந்து 10% நம்ம போடணும். அப்போது what is your answer? ஸ்கொயர் ரூட் மறந்துடாதீங்க. ஸோ அப்போது when you get your final answer will be, ஸோ நீங்கள் இதெல்லாம் கால்குலேட் பண்ணணும். ஸோ இது எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்றத நான் ஒன்ஸ் அகெயின் சொல்கிறேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த ப்ராக்கெட் உள்ளது 20,000 இன்டூ 10 அதை போடுங்க. போட்டிங்க அப்படின்னா யூ கெட் 2 lakh, கரெக்டாக? அண்ட் தென் டிவைடட் பை 10% ஆஃப் 100 நீங்கள் போட்டிங்க அப்படின்னா யூ கெட் 10 ஆஸ் தி ஆன்சர். அப்போ இதோட ஸ்கொயர் ரூட். ஓகே, அப்போ ஃபைனலாக ஆன்சர் என்ன?
4 lakh divided by 10. கரெக்டா? இப்போ 4 lakh divided by 10 போட்டோம் அப்படின்னா you get 40,000. So square root of 40,000 என்ன? You will be having 200 units. கரெக்டா? So this is how you have to calculate. Formula மட்டும் தெரிஞ்சதுனாலே போதும். You can easily put what is the formula of EOQ? 2AB divided by CS. இது வந்து ஃபுல்லாகவே square root. So formula சொல்லும் போது EOQ is equals to square root of 2AB divided by CS ன்னு சொல்லும். So நம்ம just substitute தான் பண்ணியிருக்கோம். You will get the answer. Okay, let's get into the 8th problem. So 8th problem பாருங்க. So again நம்மளுக்கு இங்கேயும் EOQ ஓட formula தான் இருக்கு. So first I will read the question. So question பாருங்க, a factory requires 2000 units of a certain material for a year. Cost of carrying 1 unit of this material is rupees 1 per annum, and it is estimated that the expenses of placing an order and receiving would be rupees 10. Calculate economic ordering quantity and number of orders per year. So நம்மளுக்கு வந்து EOQ கூடவே number of orders per year அதையும் calculate பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அதை எப்படி calculate பண்ணுறது அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து EOQ calculate பண்ணணும். ஸோ what is your formula for EOQ? It is 2AB, that is square root of 2AB divided by square root of 2AB divided by CS. So first 2 into what is your annual consumption? Question பாருங்க, நம்மளுக்கு annually வந்து 2000 units for a year கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அப்போ 2000 into நம்மளுக்கு buying cost per unit என்ன இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க, rupees 10. So placing an order and receiving would be 10. So அப்போ 10 divided by உங்களுக்கு வந்து இங்கே C is your cost per unit. அது வந்து 10 cost per unit வந்து 1 கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 1 into உங்களுக்கு வந்து எஸ் கொடுத்துருக்காங்களான்னு கேட்டால் இல்லை. ஸோ யோர் ஸ்டோரேஜ் அண்ட் கேரிங் காஸ்ட் நம்மளுக்கு இங்கே கொடுக்கல. ஸோ அப்போது நம்ம இந்த எக்ஸ் தட் இஸ் இன்டூ நம்ம போட தேவையில்ல, ஒன்லி 1. ஓகேவா? ஸோ இந்த கொஸ்டினில் நம்மளுக்கு காஸ்ட் பர் ஆர்டர் வந்து கொடுக்கல, நம்மளுக்கு கேரிங் காஸ்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேவா? ஒன்ஸ் அகெயின் ஐ எம் ரிப்பீட்டிங் இட். நமக்கு வந்து சி வந்து கொடுக்கல, எஸ் மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ எஸ் என்ன அப்படின்னா காஸ்ட் ஆஃப் கேரிங் 1 யூனிட் அதுதான் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேவா? காஸ்ட் பர் யூனிட் நம்மளுக்கு கொடுக்கல. ஸோ நான் இது காஸ்ட் பர் யூனிட்னு நினச்சேன், பட் நாட். இது வந்து காஸ்ட் ஆஃப் கேரிங் 1 யூனிட் விச் இஸ் எஸ். ஓகேவா? ஸோ இப்போ நம்ம இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணோம் அப்படின்னா யோர் ஆன்சர் வில் பி 200 யூனிட்ஸ். ஸோ சிம்பிளிஃபை எப்படி பண்ணணும் அப்படின்றத நான் போன இதுலேயே சொன்னேன். ஸோ கைண்ட்லி டூ செக் தட் அவுட். அப்போ இது முடிச்சாச்சு. இப்போ நம்ம புதுசாக இங்கே என்ன பண்ணிக்க போகிறோம் அப்படின்னா இட் இஸ் நம்பர் ஆஃப் ஆர்டர்ஸ் பர் இயர். ஸோ இதுதான் நம்மளோட இதுவும் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம். ஸோ நம்பர் ஆஃப் ஆர்டர்ஸ் பர் இயர் அதை தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம். ஸோ அது என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். ஸோ வாட் இஸ் தி ஸோ ஃபார்முலா ஃபார் நம்பர் ஆஃப் ஆர்டர்ஸ் விச் இஸ் ஆனுவல் கன்சப்ஷன் ஓகேவா டிவைடட் பை யோர் annual consumption divided by your EOQ. இதுதான் உங்களோட ஃபார்முலா ஃபார் யோர் நம்பர் ஆஃப் ஆர்டர்ஸ். ஓகேவா? ஃபார் அ இயருக்கு தான் நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறோம். ஸோ ஆனுவல் கன்சப்ஷன் கொஸ்டினில் 2000 டிவைடட் பை ஸோ இங்கே கொடுத்துருக்காங்களே நம்ம ஆல்ரெடி கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணியிருப்போம் அது டிவைடட் பை EOQ நம்ம இங்கே கண்டுபிடிச்சோம் பார்த்தீங்களா 200 யூனிட்ஸ். அந்த 200 நம்ம இங்கே போட்டுப்போம். அப்போது நம்ம இதை வந்து டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா 2000 டிவைடட் பை 200 you will be getting 10 orders per annum. ஓகேவா? ஸோ திஸ் இஸ் யோர் ஃபைனல் ஆன்சர். ஓகேவா? ஸோ ஒன்ஸ் அகெயின் ஐம் ரிப்பீட்டிங் இட். நம்ம இதில் புதுசாக கண்டுபிடிச்சது நம்பர் ஆஃப் ஆர்டர்ஸ் பர் இயர். அதை எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஆனுவல் கன்சப்ஷன் டிவைடட் பை EOQ. ஆனுவல் கன்சப்ஷன் நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி கொஸ்டினில் இருக்கும். EOQ நம்ம கண்டுபிடிச்சது அதை எடுத்து நம்ம போட்டு டிவைட் பண்ணி போட்டோம் அப்படின்னா யூ வில் பி கெட்டிங் 10 orders per annum. This is how you have to calculate it. Okay? Now let's see the 9th question. From the following figures calculate EOQ தான் calculate பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. Again number of orders to be placed. ஸோ எல்லா இன்ஃபர்மேஷன்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க, நம்ம ஜஸ்ட் calculate பண்ணால் போதும். ஸோ இங்கே வந்து நான் ஃபாஸ்ட்டாக போடுறேன் பிகாஸ் நம்மளுக்கு இது மாதிரி நம்ம நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் போட்டாச்சு. ஸோ EOQ is equal to நீங்களே வந்து ஒரு வாட்டி சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ தட் உங்களுக்கு ஒரு ஈஸியர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிடைக்கும். 2AB divided by CS. ஸோ அப்போது நம்மளுக்கு வந்து ஜஸ்ட் சப்ஸ்டியூட் தான் பண்ணணும்.
So 2 into annual consumption questionல பாருங்க 4000 units கொடுத்திருக்காங்க. So 4000 into your buying cost per order வந்து 5 கொடுத்திருக்காங்க. So into 5. Okay. Divided by உங்களுக்கு வந்து CS, that is cost per unit வந்து 2 and your yes storage and carrying cost 8%. So நம்ம 2ல 8% calculate பண்ணணும். So 2 into 8% நம்ம calculate பண்ணணும். So when you calculate that, what is your final answer? ஸோ இப்போ வந்து நீங்கள் மேலே இருக்கிறத calculate பண்ணிங்க அப்படின்னா you will be getting 40,000. that is 2 into 4,000 into 5. நீங்கள் calculate பண்ணிங்க அப்படின்னா you will get 40,000 divided by 0.16. 0.16 is nothing but 2ல வந்து 8% நம்ம calculate பண்ணோம் அப்படின்னா. ஸோ இப்போ ஃபைனலாக you will be getting, so when you divide it and get the square root, you will be getting 500 units. ஓகேவா? Now we have to find out the number of orders. So orders per annum க்கு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். எப்படி கண்டுபிடிப்போம்? Annual consumption divided by your short formula எழுதுறேன், you have to write it fully. EOQ. So what is your annual consumption? questionல நம்மளுக்கு கொடுத்திருக்காங்க 4000 units. So 4000 units divided by your EOQ என்னது? நம்ம கால்குலேட் பண்ண இங்கே கால்குலேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் பார்த்தீங்களா 500 units. அந்த 500 யூனிட்ஸை தான் எடுத்துகிட்டு வந்து நம்ம இங்கே போடணும். ஸோ 4000 divided by 500 units, you will be getting what is your final order. எவ்வளோ ஆர்டர் அப்படின்னா 8 orders. ஓகேவா? ஸோ we have completed this one, which is the 9th question. ஸோ சிம்பிளிஃபை எப்படி பண்ணணும்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க, ஸ்கொயர் ரூட் எப்படி போடணும்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஆல்ரெடி நிறைய ப்ராப்ளம்ஸில் நான் சொல்லிட்டேன். ஸோ அதனால தான் நான் இதை அப்படியே டேரெக்டாக போட்டுட்டேன். ஓகேவா? ஸோ now we will go on to the last problem of the day, that is your 10th problem. So let's see how to calculate that one. So question read பண்ணுற, find out the reorder level from the following. So reorder level அப்படின்றது அகெயின் நான் உங்களுக்கு வந்து ஃபார்முலாஸ் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ இதுதான் நம்ம கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அதுதான் நம்ம calculate பண்ணணும். ஸோ let's see how to calculate the reorder level. Before that, let me read the question. We have the maximum consumption of material 300 units, minimum reorder period 2 weeks, maximum reorder period which is 4 weeks. Okay, we have completed the question. Now let's get into the solution. So first நம்மள என்ன calculate பண்ண சொல்லியிருக்காங்க? reorder level. ஸோ அதோட ஃபார்முலா என்ன அப்படின்றத தெரிஞ்சால் தான் நம்மளால் போட முடியும். வாட் இஸ் தி ஃபார்முலா ஃபார் ரீஆர்டர் லெவல்? மேக்ஸிமம் கன்சப்ஷன் இன்டூ மேக்ஸிமம் ரீஆர்டர் பீரியட். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணிப்போம் அப்படின்னா ஃபார்முலா எழுதிப்போம், விச் இஸ் மேக்ஸிமம் கன்சப்ஷன் ஸோ இந்த ரீஆர்டர் பீரியடில் ரெண்டுமே மேக்ஸிமம் தான் வரும். மேக்ஸிமம் reorder period. Okay, so this is your formula. So question la idu rendume irukku, just we have to substitute it and we will get the answer. Very very easy. Okay, let's substitute this. So what is the maximum consumption? Maximum consumption of the material is 300 units. So 300 into மேக்ஸிமம் ரீஆர்டர் பீரியட் இது வந்து மினிமம் ரீஆர்டர் பீரியட். அப்போ நம்மளுக்கு வந்து இது வந்து தேவை கிடையாது. we have the maximum reorder period which is 4 weeks. so இப்போ 4. So we will be getting the final answer. So 300 into 4, you will be getting 1200 units as your answer. Clear? We've completed till 10th problem. So இன்னைக்கு வீடியோவில் we have seen 10 problems. ஸோ இது வந்து நம்ம ரீஆர்டர் லெவல் இந்த ஒரே ஒரு ப்ராப்ளம் மட்டும் பார்த்தோம். அடுத்த ஷார்ட் ஆன்சர்ஸில் நம்ம இது பேஸ் பண்ண, அதாவது இதுக்கு அடுத்ததெல்லாம் இருக்குல்ல, அதெல்லாம் நம்ம பார்ப்போம். ஸோ அது வந்து 11th ப்ராப்ளம்லேருந்து நம்ம பார்ப்போம். இதில் வந்து ரீஆர்டர் லெவல் மட்டும் தான் நம்ம பார்த்துருக்கோம் till 10th problem. So once again, I will just give you a recap for you people. So today we saw the short answers problem in the materials chapter. This is the first question, second question, third question, which is a little bigger one, fourth question, fifth question, and the sixth one is a important one kuda sollalam, because it's an EOQ problem. So kindly எப்படி இதை calculate பண்ணுறது, ஸ்கொயர் ரூட் மறந்துடாதீங்க. And then we have the 7th one, 8th one, 9th one,
10th one. We have completed today's session, live session. Thank you for watching this live session. So இன்னைக்கு வீடியோவில் we have seen the 10 problems, short answer problems, mostly in 2 marks உங்களுக்கு கேட்கறதுக்கு chances இருக்குது. இது வரைக்கும் இந்த லைவ் செஷனை கனெக்ட் பண்ணி பார்த்த எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ். டெய்லி லைவ் செஷன், ஐ வில் பி புட்டிங் டெய்லி லைவ் செஷன்ஸ். ஸோ கைண்ட்லி ஜாயின் தி லைவ் செஷன். இட் வில் பி ரியலி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் யூ பீப்புள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி கான்செப்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹவு டு புட் problems really well and concept clearance எல்லாமே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணலாம் நீங்கள். ஸோ கைண்ட்லி கோ த்ரூ திஸ் ப்ராப்ளம். ஸோ அடுத்தது we will come up with the 11th ப்ராப்ளம்லேருந்து we will start off with doing. So ask your friends to join the live session. Make sure that you are subscribed to Accounts with Aish and also press the bell icon so that you will be notified whenever I upload a new video. Like this video, share this video with your friends who are studying cost accounting, and like this live session. Thank you for watching this live session. We'll see you in my next video or next live session. Connect with the live session. So thank you for watching. Thank you.